Was? Ich geb gar keinen Töne von mir. Doch immer, wenn schnarchst. Na. Doch. Jetzt ist was gekommen? Livestream oder wie? Weiß ich nicht. Ich muss mich anmelden auf redtox. Ah, du. Ja? E3 Event Livestream. Oh. Klein, groß geschrieben, total brutal scheiße. Ja! Der Livestream ist offline. Das kommt, oder? Weiß ich nicht. Das dauert, glaube ich. Live-Chat. Da steht Live-Chat und das kommt schon. Der Livestream ist offline, Patrick. Das kommt. Zwischen bei YouTube ist viel schlechtere Qualität. Hoffen wir, dass es kommt, weil es ist offline. Ich weiß nicht, was du geschafft hast. Ich habe das live. No, der Cent. Aber das gibt ja Zögerung gemacht. Wieder einmal in Rot, einmal in. Jetzt muss das kommen, oder? So, jetzt. Wir sind da. Oh, da sind wir. Ach Gott, ja, jetzt. Achtung, aber. Was? Oh, das ist Verzögerung. Ist Verzögerung, Ja, ja. natürlich, ich hab's auch angestellt. Ja, aber jetzt können wir. Hallo, jetzt geht's los. Countdown. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, welchem Delay? Wo Schneier? Der Ton ist zu leise, sagt. Aber jetzt ist es besser, weil wenn so scheiß Mikrofon da und dann müssen wir immer nachheben. Sagen wir Hallo. Hallo. Grüß Gott. Jetzt müsste es besser sein. Schreiben mal. Muss ich jetzt wieder den Live-Check machen? Du musst ihn so heben, Michi, dann hast du den Live-Check. Nachher durchkauen. Ja, doch, jetzt. Jetzt aber du. Hör mich. Jetzt müssen wir hören, weil jetzt müsst ihr gehen. Ja, so. Ah, das ist für Nintendo Switch da. Werbung. Ja, weil ich das jetzt ist es besser. Ja, aber jetzt ist zu spät. Ja, wir machen. Jetzt ist zu spät, jetzt muss ich noch. Arms. Tekken. Was ist das? So, Ah, du musst aber leise machen. willkommen, werde ich sagen, zu redtox Livestream mit MML Produktion. Mit direkt in die Nintendo Spotlight E3 2017. The game is a Okay. battle. If it's not fun, why bother? If it's not a battle, where's the fun? It's a test that you pass Wo ist der or a Spaß? quest that you Ja, fail. der erklärt gerade, A dass race against time. das ein Spiel Fun ist and keine battle always locked Kampf. together. Das soll But the das soll game alle Leute Spaß is also haben. something Ah, else. okay. It's a journey, a passport to new worlds, maybe even an odyssey. A Und look, a feel, das heißt, das ist auch an exploration, die Video auch jetzt so Close am your Anfang auch focus gemacht gegen die and Rassismus open und your alles. mind. Ah, ja, okay. Yes, the journey requires the right ticket. Und sollte man auch And immer that ticket
Oh, is Nintendo Switch. die Switch mit ihrer riesen But in the Controller. end, it's not just where you can take your game. It's where your game can take you. So let's go. So, let's go, hat er gesagt. Let's go. Klick. Ich finde das gut, diese Klappe von Nintendo. Was kommt jetzt? Was kommt? Er hat mir gesagt, Psst, jetzt ruhig, let's go. ruhig, ruhig. Story goes that when the world was young, everyone in Alres lived on the world tree, together with our divine father, the architect. They called that paradise. Xenowars. Xenoblade. Jetzt haben wir's. Xenoblade. Schreiben da in den Live-Chat. David schreibt in den Club alles. Soll bei uns in den Live-Chat gehen. Achso, ich muss ihn noch verlinken. Der Leute nicht zu tun. Blade. As the driver of the Aegis, Ja. can you take me to Elysium? Ich hab keine Ahnung. Grafik, ja. I'm in. Let's go Das ist to wieder ein bisschen altes Spiel. Oh. Elysium. Ja. I'll take you there myself. Okay. Irgendwie etwas so wie, so wie League. Hä? So wie League of Legends oder so? Ja, Xenoblade war ja auch unbezahlt. We'll show you. We'll show you what me and Pyra are made of. Take this! So, ich hoffe, dass wir werden auch nicht sehen, so 1000 Trailer auf einen Schluck. Weil sonst haben wir... I'm guessing your goal is Elysium. Was denn? Ja. Aber ich weiß mal nicht, was für Namen hat dieses Spiel. Ne? Nee, keine Ahnung, da war gar keine Ankündigung. What's the matter? Are you the Aegis or aren't you? I won't use that power, and I won't let you use Der it hängt ist am either. Laden. If you know what you desire, you have to show it. Muss ich eben Not with words, but with 78%. your own strength. Everyone, let's go! Doch, Xenoblade, sag ich doch. Holiday, also. Holiday. Ja, die bringen auch alles klar raus. Wie eine Stadt über Sometimes you Sony. need a hero. A sword swinging, fire wielding, stone cold hero with an insatiable appetite. Aber weil du doch alles monetisiert hast. Kirby! Juhu. Neues Kirby. Ah ja. Jetzt will ich mir die Chat. Ich will Chat holen, gib mal her, ich gebe den Chat von mir. Willst du das machen? Chat? Ah. Ja, er hat aber geschrieben, warum. Weil er auf der Erbe ist. Da kann er jetzt nicht gucken. Was ist das für ein Spiel? Kirby! Geil. Ah, das gefällt mir, Kirby. Aber ich sag, das ist wie Sony, ja? Da kriegt man wieder. Kriegt man wieder 1000 Trailer auf ein Stück und fertig. Aber Kirby, vor allem wie Ja, ihr tote Leute, Xenoblade der Homos, ja, Menschen rausgefunden. Scheiße für den Delay. Hi everyone, I'm Shinya Takahashi from Nintendo. Servus. I hope you've been enjoying the journey with Nintendo Switch so far. When I Okay. found out that Nintendo Das ist Switch is gerade being eine accepted by Erklärung video game fans über die from all over the world Controller as von a home die console that could be Nintendo taken with Switch you und anywhere, die I felt
so relieved. Futures. Take Switch outside, Nee, come together, Futures, die, and share the was experience. du kannst eine This Möglichkeit idea was machen. how we hoped people would play with Nintendo Switch. Features. But people are coming up Features. with many creative ways to play Ja, in all Entschuldigung kinds für of meine places, in many more Aussprache ways in than we Englisch auf expected. Deutsch. This summer, Nintendo and its third-party partners will release many multiplayer games that can be played anytime, anywhere, and with anyone. Dieser We Sommer hope there will be many wollen heated die competitions to be diese ignited by Nintendo Online-Gaming. Switch. Da können Now auch we'll continue our Ah, scanning wir more können dann new mehrere game worlds Spiele for dann. Nintendo Switch. Ah, ja, oh, But das before ist we gut. do, das ist eine there is große one announcement Ankündigung. we'd like sagt to er auch. share from our very special friend. Sowieso geplant Please hat. take a look. Ja, aber das war auch noch nicht mal am Anfang. Hi everyone, Servus. I'm Tsunekaze Ishihara from the Pokemon Company. Just the Ah, other day, kommt we ein neues announced that Pokémon Pokken raus. Tournament Deluxe is coming to Nintendo Was haben Switch. die angekündigt? This is the latest version Jawohl, of the premier Rauber, Pokemon im fighting game. Livestream. Ja, Two Pokémon people can Stadium. dive right into battle using two Joy-Con Bin zu controllers, Ach gut, mit so you deiner can kleinen experience Controller. heated Pokemon battles Das ist with so just one Nintendo Switch Freunde mit console. deiner. There are some fresh additions, including new Pokemon, and this deluxe version of the game will be on display at E3 for attendees to play. Aber die haben aber eben. I have one more announcement. Game Freak has begun developing a core RPG Pokemon title on Nintendo das wäre Switch. die erste Ja, Pokémon jetzt du- It may not release for more RPG. than a Jetzt du year, als redtox but we Chat. hope you'll look forward to it all the same. Aber ich kann nur das In the chatten, was man meantime, da sieht. Ich let's kann nicht schon enjoy schreiben this Pokémon. year's Wir E3. sind schon weiter in der Zukunft. Ishihara-san, thank you very much. Ja, weil wir haben einen Delay. Oder We hab heard ich that the dumme Pokemon Spoilern. series is being Er hat developed sich for Nintendo bedankt und er Switch. freut sich, dass Pokémon What kind of wird Pokemon auch game will we be able to play on etwas Nintendo auch für die Switch? Leute I'm looking forward dazu to it myself. beigetragen. At this year's E3, we're mostly showing games that will be released in 2017. But please know that here at Nintendo, we're working on many forms of entertainment that can only be made possible on Er hat auch Nintendo gesagt, dass Switch. sie werden auch We auf hope you look forward to them as mehrere well. Spiele Now let's continue Weiterentwicklung on with the machen. journey Dass with dieser Nintendo Switch. Nintendo Switch wird auch beliebt. Okay, was kommt jetzt? Ja, keine Ahnung. Ob Metroid oder F-Zero? Für Ballern den was Moment, die haben raus. für die Kinder was gebracht, ne? Muss ich zugeben. Ballern was raus. Ich will was sehen, Nintendo. Ah, das könnte ein guter Trailer sein. Oh! Metroid Prime. Das ist dein Lieblingsspiel, Metroid, ne? Egoist Metroid. Yeah. Aber halt mit Prime. First Look, Moment. Ja, Jetzt auf kriegt man auch die Gamecube. Auf Gamecube. Aber ich jetzt nichts gesehen. Nee, aber es haben sie angekündigt. Nicht die Metroid, aber Prime. Ja, Metroid Prime 4. Oh, geil. Yoshi! Das war's mit Metroid. Gar keine Ja, die haben nur angekündigt, aber es sollte schon gereicht. Es Das finde kommt ich nicht was. so top, das Ja, Nintendo. aber es kommt was. Ja, das kommt was, aber Ich hab klar gewusst, die 4, die Musik muss Metroid sein. Jetzt wo das gesehen, Pokémon. Aber ein neues Yoshi. aber auch gut gemacht, ey. Mal wieder die Grafik. Ja, aber ich glaube schon. Aber Metroid Prime war halt Ego-Shooter. Ich meine, jetzt, was ich sehe auf dieser Nintendo Switch, dass die Grafik, die sieht Ja, auch... was halten jetzt auf dem neuen Yoshi? Ich weiß jetzt nicht. Ja, Das ich bin schon... haut mich jetzt nicht so raus irgendwie. Nee, aber ich meine, über die Grafik, die haben was gut gemacht, ey. Da siehst du, dass die Grafik, der ist auch wieder... Ja, aber da für die Konsole, das ist auch etwas ansprechbar dazu. 2018, Yoshi. Ja, jetzt kommt doch 2018. Oh, Team Ninja. Was kriegt man noch? A long time ago, there was a small kingdom that had been given the protection of sacred dragons. Oh. We're under attack!
Mother's in danger! If she's up there, then... Evil Dragon appears. You two must keep going. No, I'm coming with you. RPG wieder. Ja, Nintendo hat sowieso immer sehr viele RPG gebracht. Das muss man auch zugeben, die letzte. Für die Japaner, ja. Und die sind auch, was auch sehr, sehr gut ist. Diese ganze japanische RPG geben, die sind auch immer beliebt. I am Marth, the Prince of Altea. We've come here to save you. Remember that you can rely on your friends. We're with you. Aber die Stream scheinen gut Get it together, you two. If you can't do this, who can? You fought your way this far. There's nothing you two can't do. No matter the danger, we can overcome it if we're working together. All right, let's move out. Working together, we can finish this. Ich bin der Mikrofon hier, warte. Fire Emblem, ah ja, das wird's schon kommen. Das kommt auch in 2017. Ja, aber Ende Hi 2017. there. I'm the Legend of Zelda series producer, Eiji Aonuma. You may have already heard about it during Bethesda's showcase that was held a few days ago. It was announced that select Zelda items will appear in the Ja, es war nur Nintendo Switch version of Ankündigung. Skyrim. Zelda kommt auch jetzt. I'm really looking forward to exploring Skyrim Oh, with gut, the scheiße, Master jetzt Sword konnte in ich im hand. Chat gar nicht antworten, Oh. welchem When did this Master Sword get in my hand? Next up, we'll take a look at the DLC packs for The Legend of Zelda Breath of the Wild. Let us take you on a new Hyrule adventure. muss ich so antworten. Was denn? Ah, ich lese ja. Ich lese sie, da hat er jetzt erst Metroid gesehen, wir sind schon viel weiter. Ja, Deswegen ist. Aber egal. Passt schon, wir kriegen das eh. Und sei. Heb du das Mikrofon. So, ich kommentiere ein bisschen live für euch, weil wir haben auch einen Moderator, aber... Oh, hallo Lagaming. Herzlich willkommen bei mir. Ich sehe nichts mehr, wenn du sichtbar kommst. So, was ist das überhaupt? Ist das Zelda ein DLC oder? New Armor? Ah, okay. Ja, ich muss sagen, dass Nintendo hat immer sehr top Game immer gebracht. Das war aber schon groß, als es Ja. Und dazu, die sind auch immer da zu sagen, ja, wir sind immer da. Nintendo. Nicht so wie Sony gestern. Wow, brutal. Boah, ja, das ist nur cool. Dass es bei dir geht. Muss ich jetzt nur noch auf live gehen? So, Moment mal. Das kommt wieder was Neues. Da ist ein ancien Vers, passet down in dieser Region, Kollege. Immer noch Zelda, ja. Ich bin für den Chat zuständig, wenn er vorne. Und normal sollte auch Super Mario. Redtox, das ist MML Production. Normal sollte auch Super Mario kommen, oder? Ein neuer Teil, oder nicht? Ja, und liebe Zuschauer, wenn ihr seid auch Nintendo-Fans, wir werden auch irgendwann mit unserer Retro-Redtox-Time etwas auch anfangen mit Nintendo 64, oder? Wie kannst du schreiben? Ich schreibe doch gar nichts. Ah doch, ich bin hier angemeldet, oder? Nee. Ah nee. Du schreibst Ah, Redtox. Patrick Amet, bin Max. Ja. Ah, das ist der Max. Ja. Hallo Max! Hallo Lach Gaming. Ich hab da schon geschrieben. What did you think? Aber jetzt I actually have one more announcement that I'd like to share. The 4 champions that appeared in The Legend of Zelda Breath of the Wild will be Legend available of as Zelda. amiibo. Ja, okay, die haben etwas neu gebracht an DLC dann. Naja.
The Goron mit champion, Amiibos Daruk. kannst du jetzt noch, okay. The Rito champion, Okay. Rivali. Ist auch And the etwas auch Gerudo gut. champion, Urbosa. You'll be able to use these 4 Amiibo in The Legend of Zelda. Aber ich muss sagen, Breath dass of the Nintendo, Wild. du bleibst immer mit deinem Feeling, da kommst du immer in Of course, deine you'll be able to use these in the alte DLC packs that you junge just Zeit. saw, so please So ist das look bei forward mir. to Ich them. weiß nicht, oder ist das bei dir? Wenn ich schaue mir immer Nintendo, ich denke immer noch, oh, so jung war ich, habe ich auch was so gezockt. Play anywhere with anyone. If video gaming is a journey, then anywhere has to include a stop right here in LA during E3. This is Magic Week, where booths buzz and channels glow, where the game worlds you've heard about suddenly spring into life. And this summer, a new kind of heated competition ignites right Aber Max, on du Nintendo weißt doch, Switch. wir haben einen Kanal. It kicks off later today with the Splatoon 2 Ich World bin Inkling Invitational, 44. which brings teams from the Americas, Europe, Australia, New Zealand, and Japan to see whose colorful skills are the best. Tomorrow, the Pokken Invitational will be held. You might recognize some of our 8 competitors who'll be duking it out in heated Ja, battles. wir sind live. Later on Wir sind noch Wednesday, keine we'll see Profi-Kanal. 8 players throw punches in the fun and competitive Vielleicht game irgendwann, dann auch Arms, besser. which launches later this week. 4 of our players will be pros, and the other 4 will be E3 attendees who rise to the top by battling on the show floor. If you're going to E3, we hope you'll accept the challenge. And no matter where you are, be sure to catch up with Nintendo Treehouse Live at E3 for all the details and news about Nintendo Switch and Nintendo Ah, nach 3DS. Gaming. But now, Ich there mach are a das few auch more die worlds Zeit left to fertig. visit on our journey before we land in the booth. Let's go. Ja, ich muss die nächste. Kannst du nicht antworten, ist der Spiel Ja, die kann später. Ah, da Mario Rabbids. Ja, Ubisoft is das proud haben to wir auch schon announce its new gesehen Rabbids game, mit Mario Ubisoft. plus Rabbids Kingdom Battle. And it will be developed So, wegen Need for Speed, exclusively ich mach noch for the die. Nintendo Ich habe noch Switch. Teile. The Rabbids' crazy personalities and Nee, unpredictable der behavior Max, der weiß doch, wie will alt der shine Patrick as ist. they arrive in a reimagined and twisted Ja, ihr mushroom. beide wahrscheinlich. Also Ja. ich bin They will 33, surprise you in this 26, tactical ich bin adventure 80. filled with combat, 85. Hallo. Mario and Nee. his friends So, der join Milzi them ist in an epic quest Ja, ich hab's doch to put the gesagt. kingdom back 36. in order. 33. 33. Und er you ist to play the 26. game Und ich bin on 43. August 29th. Ne, 44. Ich weiß nicht, wo wir alle sind. 44. Ist das schon scheiße. Ja, aber das kann ich nicht. Ja, aber gut, das Aber ist. ich halt auch Nintendo. Ja, und das ist auch ein Spiel für Nintendo. Das ist nichts für mich. Nee. Das ist ja so strategiemäßig. Ja, gut. Oh. Das. Mario Kart, wieder. Nee, ja. Ja, lass uns Noch mehr. überraschen. Mario Kart. Nee, Rocket League. Okay, Rocket League. Ist auch ein gutes Spiel, aber mittlerweile die muss ja noch etwas Neues machen. Wo ist der Live, ne? Ist das nicht wieder? Keine Ahnung. So, ich bin wieder Warum hab ich gar nicht gesehen? Holiday 2017, okay, We're das excited to kommt. announce that Rocket League is indeed coming to Nintendo spielen sie Switch. Crossover? We know that both the Rocket League and Ja, Switch ich hab communities keine have Ahnung. wanted it, and now we're going to release Ich habe das Spiel noch nie probiert, cross Rocket network League. support to let you play against opponents on other platforms. Aber ja, ich hätte Switch version will have all the features and modes we've released thus far, plus exclusives like local wireless multiplayer, Mario and Luigi hats for customizing your Ja, car, und wegen and Need new for Speed, exclusive da for kommt Top noch Gun neue later this year. Teile. Look for Rocket League on Nintendo Switch this holiday. Ja, ich bin wieder, kommt der nächste. Und sowieso, ich bin für den Moment nur für die E3 zuständig, für den Moment, Was weil kommt jetzt? wir sind auch Gaming-Fans und da möchte ich auch mit euch alles Ja, ruhig. mitteilen. Was kommt jetzt? Dinosaurien. Oh, T-Rex. Brutal gemacht. Ah, Super Mario! Jetzt kommt Super Mario Odyssey. Da habe ich noch Interesse zu zocken, sowas. Ne, ich finde das super gemacht, dieses.
Manchmal sitzt da reale Welt ist, so irgendwie trotzdem cool, ja. Das wird schon auch bitte. Ich will auch mal angucken, angucken, wenn ich da die Möglichkeit habe. Ja, ist ja gut, hat immer neue Features, fast bei jedem Mario. Cool. Für mich, ich bin auch sehr überrascht. Also das neue Mario freut mich auch. Also. Okay. Aber den Charakter nachschlitzen. Jetzt so, Oh Gott, jetzt da weiß ich doch gar nicht. Guck mal, die Chats. Was ist Mario endlich? Jetzt ist Mario! Mensch, das ist das Böse. Ja, wir haben ein Delay. Entschuldigung, das ist für die Stream, das auch flüssig laufe. Nee, ich kann nicht gecheckt. Das komplett Stream hat Delay. Aber ich sehe jetzt das Video auf. Ja, das ist doch mal Leute, Alter. Aber das Coole ist, siehst du kannst neben Spiel verwandeln. Ah! Ja, das ist der T-Rex! Kannst du T-Rex spielen? Das ist immer cool. Ja, wir haben Noch ein ein super Feature. Ah ja. Super Mario Odyssey, doch? Top. Top. 27. Oktober 2017. Ja, Robin, wenn du guckst, meine Stream irgendwann, kannst du das Spiel auch zocken. Da werde ich offen und öffentlich immer schauen. So, ich glaube, das war's. Das war's schon? Ah ja. Warst du schon? Ja, stay tuned, E3 for more Nintendo. Ja. Stay tuned, E3 for more Nintendo. Ja gut, das war's. Dann ich muss zugeben, das war ein sehr, sehr kurzes Stream. Ja, aber allerbeste Metro. Hey everybody and welcome to Nintendo Treehouse Live at E3 Ah, Moment, 2017. das geht noch We're weiter. back for another year. Ich We've habe got auch a lot gedacht. of great game content to show you and a lot of special guests swinging by as well. But to get things kicked off, we're So, gonna jetzt, take wir another sehen gerade eine Just wie saw sagt the man das? video Eine in Spotlight. It's gonna be coming out on October Moderation 27th von really einer soon. And we're going to take a eine look at some gameplay. Moderatorin. I'm Sam from the Treehouse, joined by my colleagues from the Treehouse, Und Rob and Scott on the end. And we wahrscheinlich have some very special guests with us sagen for this die segment. We've got Super Mario games producer Gameplay, Milzi oder? and the game's director Motokura-san. Thank you both so much for joining us today. Oh, spricht jemand Japanisch in dem Chat? Weil ich So I kann. know folks are probably really excited to get into gameplay, but before we jump in, there were a lot of really cool reveals in that video, and I think folks are going to be really interested in all the different directions. Bis jetzt war das Super Mario Odyssey Core, there's really sehr kind geil. of a driving philosophy. Das hat that mich you've got going on. sehr I think you could tell our beeindruckt. viewers a little bit more about that. このゲームの基本的なコンセプトを説明していただけますか。まず今ビデオ見ていただいてどうでしたか。 Ja, das ist der Entwickler von Super Mario, oder? First, could I just ask you, was there anything you saw in there that particularly surprised you or interested you? I gotta say, the first time I saw that T-Rex, my heart stopped. I Dinosaur think was a it was big so deal. Ja, exciting. sie hat gerade gesagt, sie hat gesehen den T-Rex und dann sein 今 Herz 回のhat nie mehr geschlagen. テーマが旅になっていて、別の国に行った Das so 時の驚き beeindruckend war をす sie. ごく強調しています。 So we have a theme of going on a journey in this game, but we're also trying to give the player a lot of surprises, and I think the dinosaur is a really big surprise for Ja, us. die wollte eine Überraschung geben für alle Spieler. Und dafür war die T-Rex eine große Überraschung. 誰でも分かるような共感というもので、今まで作ってきて、今もこれも入ってるんですけども、今回は特に旅の驚きっていうことをすごく、盛り込みたいので、驚きっていうテーマを、体験もそうだし、ビジュアルもそうだし、たくさん詰め込んでます。 But we also want to balance that feeling of surprise with some emotional resonance, giving people something that's familiar, that's attractive, that's really cute from the Mario series, and bounce people back and forth between the familiar and the surprising. でそれを体験するための新しいプレイシステムを、作りましたので、それは本倉さんに説明してもらいます。 And so we've come up with some play systems to get that across as well. So it's not just a look and feel, but a play experience also. And I'd like to turn to Mr. Motokura to explain that. 今作は帽子を投げて敵や物を操って Ja, irgendwie, was ich habe verstanden, die haben noch
物 auch 語になっています。 dieser Super Mario the kind of overall story of sich this game is, you're going orientiert around, you're throwing zum your wieder hat, neue you're taking over different enemies and objects, and you're traveling the world while jungen you do that. Spieler zu bekommen そのパワームーン und っていう das のがイコール驚きになってい Publikum ま auch すので、それを immer 帽 noch 子を投げたり behalten いろんな können. ものを操って箱庭を探索してもらえたらと思います。 And we talked about surprise before, but basically the unit of surprise in this game is those power moves. Those always equal the surprise, so you go around, you know, you throw your head at different things, you control enemies, and you find things that are surprising, and that gives you a power move. Dafür haben die auch So let's get into some gameplay. Rob, you're going to take dafür us haben into die a auch new Dunk recherchiert und I gedacht, am. wir First, I'd like sollen to auch take a quick look at alle the Odyssey, Leute for which the zufrieden game is machen, von named. kleine bis It's the große. ship that Mario uses to travel the world. So, and it's jetzt powered hier by die these erste power moves, so Gameplay. you keep needing additional thresholds of them to get onto the next kingdom. And just Ich to show glaube, off a da little bit werden of the die new uns moves, viel obviously there's zeigen the auf hat die throw. Gameplay. You can make it stay in place, which is sometimes valuable. It can Ja, grab Mario war things for sowieso you. immer There's two das kinds of coins, which we'll talk Produkt about it a little later Nummer on. 1 bei Actually, there in that Nintendo. little dialogue box, we saw Cappy. Oh yeah. Cappy is both the red hat that he's wearing and also in his native form, he's a white top hat. And so one other move that's pretty cool is this circular throw. But let's get down into the city. And as you saw in the trailer, so there's the capture mechanic lets you take over things. It also lets you do fairly exotic things like turn into electricity, travel through wires. So how did the capture mechanic come about? キャプチャーという仕様を作ったきっかけは何かありましたでしょうか。そうですね。本作はものすごくいろんな試作っていうものをしてから作っています。 So when we were making this game, what we started out doing was making just a huge amount of different gameplay prototypes. このキャプチャーというアクションもそのうちの一つです。 And this capture action was just one of those prototypes. みんなでアイデアを出し合った中に出てきたんですけども、それをそうですね、2、3日ぐらいで作って遊んでみたらものすごく面白かったので、すぐゲームの中心に入れようと思いました。 So, you know, it was just one of the ideas that came up, but we worked on it for 2 or 3 days, and it just instantly turned into something that was really fun, and we decided, well, okay, this should just be the center of this game. I love how much it encourages that exploration and experimentation that I think the Mario games along these lines are so known for when you think about Super Mario 64, Super Mario Sunshine. Here we've got so much stuff that just looks interesting, and you're wondering, okay, what will happen if I throw my cap at it? You never really know what's going to happen, so you want to try everything just to see. Die Grafik, die haben was sehr gut dargestellt. Da kann ich そうですね。いろんなものに帽子を投げたり、試してもらえたらな。 Und da springst du weg. Yeah, I definitely hope that people, while they're playing this game, they just throw their hat at everything and try all sorts of different things. Whoops, that was a mistake. Right now, normally, if you were following the story path of the game, you'd be talking to Mayor Pauline, who wants you to recruit musicians. There's one there. But we're going to ignore that right now because there's lots and lots of things to do beyond following the main story of the game. Like possess rockets and turn into rockets with mustaches. Actually, that's an interesting note there. So you mentioned Mayor Pauline, and I think our sharp-eyed viewers will have noticed that some of the street signs are references to some Donkey Kong characters. We've got some interesting red girders going on here. I wonder, Kozuma-san and Wadakura-san, if you can tell us a little bit more about this city. It's got some interesting backstory. Die Münze haben sich geändert. Das ist keine Münze mehr, das sind Kuppen, das sind Rohle. So wie Ringe ist das. 何かこの都市について説明していただけますか。そうですね。名前もそうですし、ポリンってドンキーコングのキャラクターで何かのゲームに関係がありそうですけど、今日はちょっとあまり詳しく言えないんですけど。Da ist jetzt die Milzi. It's from Donkey Kong. The name New Donk City probably leads you to a couple of hints, but we can't get into too much of it today. And I like the shirt you're wearing, by the way. That is a snazzy Good choice shirt. today. お楽しみに。 Please look forward to hearing more about that. Ja, ich hab dir gesagt, das ist I gotta take the long way. Oh, good luck. And this is interesting here where we see, Es ist schon interessant zu sehen, dass dass wir auch du musst warten, bevor das du springst. Oh, und das gibt keine Sterne mehr. Weißt du, was wir bekommen? Die Mond. Die Mond, ja. いろんな環境のものに反応させられるんですけど、どういうふうにそういうなんか遊び場っぽい雰囲気を出せるようになんか考え方ありますか？はい。まずその試作っていうのでものすごくいっぱい遊びを作っています。
それをこう配置してステージっていうものを作ります。まず。So, going back to that prototyping process I was talking about before, we obviously create lots and lots of different lots of different game ideas. And then next what we think about is where to place them within the Spider-Man, jetzt kann auch die Wand hochrennen. そこにそのアートであるとか具体的なものを載せて遊んでみます。So we put in the stage, we combine it with different art assets, kind of real things to see what it might es ist jetzt halt ein bisschen befremdlich jetzt da, weil da jetzt dann die realen Personen dabei sind. Aber trotzdem, da, wenn man jetzt da sieht, da, guckt da jetzt da die Aussicht an, finde ich schon, finde ich gut eigentlich. Maybe this could actually work like this instead, and then we kind of add that to it, and the process just continues from there. なので先ほどちょっと出たタクシーなんかをジャンプさせるのもスーパーマリオサンシャインとちょっと似たような仕様があったので、そういうところからちょっとヒントを得ています。And so you saw before we were able to jump on top of the taxi, and that's something that was sort of in Super Mario Sunshine at times. So in that way, we're also getting hints from past games. Can I quickly interject that so as I mentioned, the goal right now is to recruit these musicians. When I was first playing this game for a feedback report for the development team, I could not figure out how to get to this guy on the top of this building. You can just barely see him. He's a speck right now in that triangular building. And the way I eventually found to do it was to take a really long fall. Ich bin schon wieder aus dem Bild. Warum? And that worked. And a bit to my surprise. And I wanted to know, when you saw that report from me, was that a problem to be solved? Was that a cool thing? What was that? この絵はNCR の報告書を書いているときに、こういうふうにトランペットのバンドなので到着できますよと書いてましたが、それはそれJa, er springt da runter. Aber es passiert ihm nichts. Er schüttelt nur den kurzen Kopf. Man sieht mich schon wieder nicht, ja? Yeah, I did read that. I didn't know you were going to be playing that right now. Well, I also know the real way. Or another way. でも自分でこういろんなプレーの仕方を探してもらえたらと思うんですけども、それもスーパーマリオ64やスーパーマリオサンシャインから続くものだと思います。But you found your own way to play it, and letting users play around with the game and find their own ways of doing things. That's something that goes way back in 3D Mario, in Super Mario 64 and Super Mario Sunshine as well. Weil da so ein Pogo-Stick oder was? On the show floor. The show floor, of course, isn't open yet, so we don't have folks playing the game at this moment, but I'm really looking forward to talking to folks after they've played it, because I think there's so many different ways to problem solve and Oder dass es da kein Falling Damage mehr gibt, dass du von da oben runterspringen kannst. Find everything over the course of the show, but it's going to be interesting to find out how different people approached completing some of these objectives. But the game encourages Aber alle jetzt das Metroid Run 4, das war wirklich Magic Moment. Aber den ruhig was zeigen können, also. Also wenn da mal ein Trailer kommt, müssen wir Trailer-Reaction machen, gell? Also. Lots and lots of cool stuff. Das Whoa, okay. Yeah, it is a very interesting change. Wenn wir sofort wissen, wann der Trailer-Reaction kommt. Super Mario 64, Super Mario Sunshine, whenever you got whatever the collectible objective was, depending on the game you were playing, you get bumped out of the area and you'd have to come back in. But here, since you're not going to get Freude and collect a power moon, there's a lot of encouragement to just go check out that weird thing you saw on the horizon, because you can still continue with whatever your primary objective is. Oh no! Oh. Then keep on tracking and finding moons. Another reason to explore everything is that there's very little punishment for dying. I just lost 10 coins, and there's lots. So, and I get to try again right away. Naja, ich hab's halt gesagt, 10 coins. It's also worth mentioning that the bullet bills here are coming out with visors on, so they cannot be captured until you knock their hats off, because an enemy with a hat is the scariest thing in this game. Fashion is very important in this game. You gotta be conscious of your headwear. Dass ich jetzt verwandle oder ich halt Jetzt ist er gestorben! Well, apparently this is not my day for this challenge. That's right, third time's a charm, Wieder gestorben, ja. Und wieder verloren. So, also der ist halt so ein Entwickler von denen, also spielt er hier gerade schlecht, ja. I'm just looking at the space where we saw other sections of New Dog City, and looking here, I'm just so impressed with the texture work that's been done. And I feel like every time I see a new build for this game, more and more of these textures are just jumping out at me. It's really fun to see in person. Also der Praktikant spiellos, oder was? We have some other segments later on in the stream that are going to highlight some especially pretty areas. Oh, you got this.
And oh, while I'm keeping my fingers and toes crossed, yes. Thank you. One thing that we haven't mentioned yet that we probably should talk a little bit about is the fact that you're playing with Joy-Con with the wrist straps attached. Yes. You got the moon. That's a really fantastic way to play this game. It of course supports Pro Controller and other controller options. But you can do so much with the motion controls, and throwing Cappy is very intuitive. Yeah. I'm going to switch to a different section of the game where I show the Sand World, which is also playable on the show floor. So give me just a moment here. No worries. But I do love that as you're experimenting, and I think we'll see folks doing that on the show floor here, so many of your gestures will affect how Cappy moves that while you're holding the Joy-Con with the wrist straps attached, you really want to just try moving your arms in different directions. Like, okay, I'm going to try throwing up, down, throw out. But I was really impressed by how well that implementation was put into play. Here we are. Keine Ahnung, aber ich glaube, Live-Chat passiert im Moment nicht viel bei dir. They have a problem now because it's all frozen. Everything is cold for reasons, of course, that Mario will eventually solve. Yeah, actually, if you hang still for a second, we can show his little idle animation when he's cold. Yeah. Oh, Mexico! Oh! I love the locals here too. Yeah, I think he's distracted by the local dancing around, but I think he's by himself and he really shivers. Oh, poor Mario. Ja, Chat, was ist los? Haut One meiner thing I raus. did want to show off is, so as we mentioned, there's two kinds of coins in this game. And for I believe the first time in the mainline Mario series, you can actually buy things with your coins. And I wanted to ask the developers how that came up, that currency should be worth currency. Gamevorstellung, das war zu kurz. Und was? はい今回は vielleicht コイン kommt を vielleicht noch was, aber お ich 金 glaube とし nicht. て扱おうと思いました So we wanted, coins to be used as coins in this game, actually use them as money. 外国に行った時にその国のお金って Zeigen die jetzt noch eine ganze halbe Stunde jetzt nur noch Mario. And I think you'll agree, if you go to a foreign land, one of the things that makes the biggest impression on you is the currency. これ使えるのとか思ったりして You kind of look at it and you think, wait, is this real? Can I use this? 今回はマリオもいろんな国を旅しますので、その国 Ich habe auch gedacht, dass sie werden mehr bringen. And since Mario is going around to all these different kingdoms in this game, we wanted to make sure that there was a currency. Eine Erweiterung und das war's. 要素はコレクトするコインの要 Ach, 素 Sony にな noch ってい viel ます besser. ので、集めたものでコスチュームを Gut, 変え das た war り、 Flop お土産 Sony, aber jetzt kann man auch sagen, dass And die they're Nova auch collectible items, so you can use them to buy different outfits or buy souvenirs. Speaking of, Warum sagen die uns keine Videos Yeah, and mit it's always fun to online? buy souvenirs, Das wollte right? ich auch Yeah, gerade sehen. absolutely. Weil die haben das... And speaking of shopping, we are now in Crazy Cap. So there's Ja, two, ich hab's there's two kinds gelesen of coins gerade we eben. mentioned. The purple Sony ones are unique to the veranstaltet local kingdom. The Dezember yellow ones die are can be used in any PlayStation shop. Experience in I'm going to Kalifornien. buy, because the guy at the door said maybe I should, I'm not living up to their dress code, maybe I should buy some clothes to fit in better. I'm going to buy a local sombrero and poncho. And wait till you see how adorable Mario looks. Adorable. I just love the shopkeeper. Yeah, and their huge stack of hats. He's so cute. And you can see some of the souvenirs you can buy there that you can use to decorate the inside of the ship. Nice. And now I'm rocking this look. And let's go try that door Calimero again. mit Sombrero. Ah ne, das ist schon eine andere Figur. So my capabilities are the same. It's still Cappy, even though he's turned into a different kind of hat now. He can turn into any kind of headwear apparently. Exotic superpower. And alright. So I go over and talk to this guy. See if you meet the Zum Beispiel die Online-Modus. Was haben die auch geplant jetzt im Sommer? Ja, und Snappy and lively. I think the hat is the one and the poncho is the other. Aber ich war trotzdem gehypt bei Metroid Prime. Also. Ja gut, aber das kommt nicht dieses Jahr mit Wii. And this is of course what the goal I was working toward all this time. Aber das keine Trailer noch fertig. Und I love all these little moments of surprise where you never really know what's going to happen when you Why did I want to into get in these this room? spaces. I don't know. I wanted to get in this room so I could play a guitar. You want to get in because it's locked. Exactly. Aber kein Stern. So then we're going to move on to some more traditional 3D Mario gameplay over this direction. Now that you are terribly well dressed, it's time to go do some exploring. Yeah. And And here's Bowser's footprints, I must be on the right track. So notice that while using the motion controls, I can actually use the little homing function on the hat more easily. Ja, in jeder Welt sieht er dann anders aus, oder was? Controls only, but it's much more difficult.
Accessoires-Achse. Ah. Right, the classic Goomba. Yeah. And Weil let's just do a in der big one for Mexika-Welt ist ja klar, dass als Mexikaner. that. And Ja, aber ich bin trotzdem That's, I nicht guess so I think what you're begeistert probably jetzt, noticing here. So you're not auf die lange capturing Gameplay. those Goomba. It's not every single enemy that's capturable. That's true. You've got to find the special ones. Nicht nur Yeah, Super and a lot of Mario. it's having a good eye and just experimenting a lot with your cap. I think there are Ja, shapes das bigger Highlight, ones you can okay, capture. aber gut, kann man auch ein bisschen mitmachen, aber nicht fast halbe The bullet Stunde bills, of machen. course, are useful because Ja, you aber can fly with them. Irgendwie klar, dass sie jetzt viel Gameplay zeigen. Und wieder ein Mond. And now I've got to very quickly capture my ride back. Da kann man schon die Gameplay And with machen, bullet aber bills, you can only capture them for a limited amount of Guck mal, time because at some point they're just going to blow up. irgendwie, So you noch have to be andere a little Gameplay mindful of what you're doing. Yeah, you when only you've get got so a much bullet time bill. with the explosive guys. Alright, and then almost to one Aber of my gut, favorite bits in this level. bewiesen, dass Nintendo liegt immer voll Wert auf Oh, Super yeah, Mario. the Und next das bit ist you're auch coming normal. up to. Yeah. Da machen By die mine the first Geschäfte. time I saw it. So Oh, this das place sieht has auch these nicht schlecht murals aus. that look Also like die they're Grafik decorated hab ich in dir gesagt, der this ist cool super, finde ich. old school aesthetic. Das sieht man schön, dass die And I'm Nintendo just gonna Switch, go right da on hat in. sie auch eine gute And I've Prozessorfähigkeit. still got my Ja, costume. jetzt im So, Retro-Look in der Coruscant, Wand. Coruscant, I think we definitely need to hear a little bit more background about why you added this into the game because it's so cool, but it's so unexpected as Jetzt well. ist I es immer think. lustig. なんでこのような 2D の8ビットマリオのところも入れたいと思ったんでしょうか。3D の部分は気持ちよく探索できるように比較的おおらかに Auch in der Story weiß man auch noch nichts wegen Mario. so we wanted to make something that would be, you know, sort of a contrast with the 3D stages that Zuschauer you're able immer. to explore very freely. 2D の部分はもう少しJa, 細 aber かく緊張感のある mir 構成になっています。 You know, gefällt the 2D, sowieso the jetzt 2D spaces are kind of more diese Super confined, Mario they're jetzt more gerade precise, moderne. you know, it's more like Weil kind of da wird sie mal sort of geforscht traditional und platforming. gedacht, wie kann man das 同じステ besser ージの machen 中で und も was そういった違 könnten った auch die 遊びっていう Leute のを入れたかった。 dran haben, And but Spaß also und within the 2D das ist auch stages, as you super. can see, we wanted to have a lot of different variety. Da muss man sagen, dass Super Mario wird niemals sterben. Der wird immer bleiben. Da können And sie of das course, nicht you know, machen. the visuals Nintendo were kann das something, nicht you know, machen. people who Also enjoyed Nintendo kind of wird those wirklich classic bleiben. nostalgic games Ja. also get a kick Genau, out als wie as well. Zelda und Metroid, das sind ja drei größte So Franchises. one thing I'd Zelda like to show inzwischen off when we're getting rausgekommen. out to avoid the end Mario of this kommt space jetzt. is Metroid just how kommt much auch, the wenn man gesehen, music also changes when we're das sind die transitioning back and F-Zero forth. wird jetzt, So I know we've wenn been das chatting, jetzt maybe noch it's hard kommen for wird, some das folks war to hear wirklich Das sind what's been going on die, here, but if we just pop Lizenz, in and out of that die warp damals auch sehr, it's a sehr pretty groß impressive transition Verkaufszahl when the music gemacht changes. und da können die das auch nicht, das Spiele wieder But there's no warp pipe. irgendwie up in here. die Keller Yeah. But reinspielen. you can now see that it's more of a naturalistic instrument. So I'm going to skip ahead Aber ich finde and das, show off ich find das the super, auch last part of trotzdem, this, dass this jetzt mit dem scenario. Charakter, dass du kannst wechseln. Okay, so for Er lässt die that, Trigger weg. I will need these. Wrist Nimmt straps, andere people. Always Controller. wrist straps. Yes. Er geht zu die, wie sagt man das, zu die Tablet. Also to jump in. Nee, gar nicht? Okay. Oder war die Batterie Yeah, it's leer? worth mentioning too that we're only covering a tiny Ja, bit stimmt. of what Wie is ist in das this mit game. Batterie? There's so Weil Yeah, much man more auch to gar do and nicht. explore. There's just a ridiculous Wenn ihr amount. da an Alright, so here we are. This is much later Erfahrung in the mit level. Switch könnt ihr auch I've still gerne got my snappy schreiben. outfit though. Wie ist das mit die Watch these Kontrolle? bullet Brauchen wir bills Batterie transition out oder of the 2D. Oh. lass Use ich one auch to so wie die break open this PlayStation wall. Controller mit So another thing Kabel? that's really handy about the bullet bills as a capture target that you'll see here, when you're trying to target for really precision flying, it's got a little bit of a headlamp. Oh no! Ja, wie no, gesagt, no, ich habe einen I'm doing- Abonnenten, Robin Cray. But it's got a little bit of a headlamp, so you can kind of use that to line yourself yeah. up. It's super handy. That's okay, because we get to see this cute little 2D to 3D transition. Da war ich auch überrascht, dass er hat auch nicht mitgemacht, diese E3 Nintendo. Alright, you got this. Zeige Mario Alright, ewig here we lang. Ja. Ja, And with Super bullet Mario bills, you can wird also give yourself little speed im bursts as well, langen durchgezogen. shaking the worden. Joy-Con will Ich let you glaube, go a bis little das, bit die haben further. eine So Stunde gemacht it's und worth das war's. experimenting once you get a feel for the Ich glaube, timing die of spielen how jetzt long the Mario bullet bill will durch. last. It's kind of like driving a Nee. car that doesn't have any brake pedal. Ich glaube, um You can 7 go ist faster, die Stream you can steer, So but wie beim that's all you can Sony gestern. Eine Stunde, And 2 Alright, Minuten so war dann up das here we're Stream about to komplett confront fertig. one of the Brutals. And folks may have seen them in our original Oh. teaser trailer for this game. Neue Welt wieder. They are an evil Ja, ist immer noch wedding planning Mexikaner. firm. And I'd love to hear more from the developers about Die Schatte, how they came to be and what your favorite Brutal is.
Waren gut Rider dargestellt. 団体がこのペコンを企画してるグループらしいですけど、Sind das die 一番ヒ Omi? ールのライダーさん Die Omi, die kommen zu そうです Super ね、Mario. 彼らはクッパに、雇われてクッパの結婚式を成功させようとしている。So they, you know, as you kind of said, they've been employed by Bowser. They're in charge of making sure his wedding goes off without a hitch. 結構仕事をきっちりするタイプですね。They're very serious about their work. Oh, das geht schnell, aber. Their work ethic is admirable. なので、真ん中にいるちょっ Super と Mario, 背の低い aber 同じよう immer な帽子 alle をか auf ぶ die ったよう Köpfe なキャ Wenn ラクタ er ー erst muss die Bombe fangen, dann die それが Bombe リーダーの auf den Hals schmeißen. トッパーというキャラクターが Dann, お Achtung. 気に入り。 And you Or know, my the favorite Neville is Hood. Topper, the kind of shorter one who has that Ah, green top hat. Yeah, guy in green, Yeah. Yeah, Topper. How about you, Kozumi-san? Do you have a favorite? 小泉さんもなんかビリのから Delay. そうですね、ちょうど今出てるのがハリエットっていうその可愛いウサギさんの、キャラクターなんですけども、なんか可愛い香りしてるのに結構凶暴なんで、そのコントラストがすごい面白いなと思ってます。 This is really good timing because the character I like the most is the one you're fighting right now, Harriet. She has this great contrast between her cute appearance and like, how devilish she is. She's sort So, of aber like das ist die the letzte Sage tricky von little dir, sister ja? of the group here. Es gibt nichts mehr. Ja, Nintendo macht Abschluss, Her gell? attacks are really fun to watch as well, especially when she starts Dann werde flying ich auch around. angekündigt, jetzt, wenn And die it's worth Leute mentioning, you sehen fight meine each of the Stream, brutals dass a few ab times, morgen läuft alles ganz normal but mit Let's Play auf tactics meinem get more and Kanal. more intense and Da freut sich auch alle dangerous. wieder. Ja, Passepartout 3 mit mir. But I'll be Ah honest, ja, having stimmt. planned a wedding Ah, last year, jetzt hast du die I would take the Überraschung help of gesagt. evil Ich wollte wedding das nicht planner. angekündigt. Yeah, I War mean, das any jetzt evil help gespoilert? is better than no Nee, help. aber ich wollte das also. And they're very dedicated to their dritte work. Teil And als they're willing to fight your Überraschung. enemies Das haben for sie you, nicht and gehört. that's pretty great. Ah, doch, jetzt Oh, wissen nice. sie. Das guckt eh keiner. There we go. Doch, doch. Nicely done. Thank you. ああ、かわいそう。 Und ja, in der Nacht beim Event Production, ich glaube, dass ihr werdet She'll be starten auch back. mit Livestream All wieder right, beim so that's Mixer. a grand moon Wenn das worth 3 funktioniert power mit moons. And there we see Cappy in his natural state as Yep, well. there he is, celebrating with Ja. Mario. Also Oder? ich mach weiter, Kretor. Ja, aber vielleicht kommt das in die Nacht. You got the All right, grand so that's what we move. have for gameplay for right now. But we Yeah, did we have can't one do more too little much feature, Aber ich I finde gut, believe. dass ihr Yes, we've zockt immer got online, aber some ihr new könnt auch goodies that etwas turned machen up here on stage with us. Ja, So aber these wir machen are gleich the vielleicht amiibo for the Motiv, wenn game. es We've klappt got, noch. Wenn nicht, dann Princess Peach, passiert Bowser, auch and jetzt im Mario Moment in their nicht wedding viel. outfits. And Ja, das I just need to ask you guys Er about braucht the Zeit. development Das ist process for klar. these, because the detail of the sculpting is incredible. It must have been a very interesting process Amiibos getting wieder. these to the state they're in here. このアミーバはすごいなんか細かい作 3 り方になっている Amiibos zum neuen Mario. それについてちょっと説明していただけますか。はい、ヒロインであるピーチ姫をより可愛く魅力的に作っています So first of all, you know, we've got our heroine, Peach, and we wanted to make sure that she just looked, you know, absolutely Ich glaube, ich muss stunning. an あとクッパとマリオもそのお相手であることに Guarda, 十分な la ビ fai ジュアル in として tocca, デザイン corrende, して corrende, roga. And you know, from there, you know, we have Mario and Bowser as well, and we had to make sure Aber that, you know, in terms die of Sache visuals, war they auch, weren't going warum to haben die auch they wieder gotta keep up. gezeigt, Yeah, they Super gotta keep up. Mario Rabbids. あとこのポージングっていうのも今回のテーマに合わせて Ja, aber 物 Ubisoft, 語 aber 性を ich 持たせているの Nintendo が特徴 Mario, ich Ja. schon And Nintendo you know, Mario. another characteristic of these is that the posing is very kind of directly linked Weil with sowieso the story. Ubisoft hat das gemacht für Nintendo. Das ist sowieso Yeah, nicht. Mario's got kind of a humble bow thing going. And Ja, da passiert nicht Bowser's viel, kind of ja. looking like, I own the world. And I think Bowser looks pretty dapper here, though. Yeah. But it is really amazing. I don't know how close we can get the Ja, camera wir- here. We got a wir- better look here, but wir sind in spontan, wir person, kommentieren the texture, so. where some of them have almost like a pearlized Da kind muss of ich texture. zugeben, There's a da, lot of subtlety with the different kinds of da fabric. fällt noch ein You can bisschen really see Peps in diese a lot of nuance for these Nintendo-Vorstellung. amiibo. I'm really looking forward to people seeing them in person. Yeah, Bei they're mir gorgeous. laufen noch ein paar And I Dinge. wonder, at this point, is there anything you'd like to share about the functionality of amiibo for our viewers? そしてアミーボの機能性について何か説明していただけますか。ですね、Nein, ich glaube nicht. アミーボはコスチュームを手に入れることができたり、 die あ haben と noch は Soundprobe. ゲームの中でのお助け機能として Ja, bei mir läuft's weiter. Ja, aber 活用することができ wieso? ます。 Du bist hängen So you'll geblieben. be able to use the amiibo to get different costumes within the game, and then they'll also have kind of an assist function. Wir sind über seinem Kopf. And we do du. have
existing amiibo they're supported as well. I think we'll be talking more about that at a later point. But I think that's all we're allowed to show for right now, unfortunately. Right now, we'll be showing more of this game later on Yes, in we'll the definitely do stream, that. of course. But Murukura-san and Kozumi-san, thank you again so much for joining us here and sharing the some insight of the development process of the game. 今日来ていただきありがとうございました。ありがとうございました。Thank you. Arigato. And, Arigato, das habe folks ich who are watching, verstanden. thank you so Das much for heißt, joining us. We're going to be Danke. back in a few seconds here with our nicht next auf segment, Wiedersehen. so please don't go anywhere. Danke. Arigato. Arigato. Und was kommt jetzt noch? Ich hoffe, was noch? Oder machen die komplett Schluss? Will we be back? Ah, nee, das geht weiter. Das geht weiter. We back an minute. In a minute. Okay. Okay, dann. Lass dich mal überrascht, was soll noch kommen. Nehmen wir den Live-Chat. Im Moment passiert nichts. Muss ich jetzt so wieder gut laufen? Geht sich noch an? Eine Minute Pause. Jetzt nicht, dass er noch mal Mario Gameplay nochmal zeigen wird, also. Ja, das ist jetzt das Nintendo-Haus vom E3. In Los Angeles. Wir sind in Landau in der Pfalz. So, hat eine Appellation für den Moment. Kann man auch anbieten. Also ja, da können wir jetzt sagen, also was jetzt gehypt war Metroid Prime sowieso. Das mit dem Skyrim habe ich irgendwie verpasst. Entweder hätten sie gerade mal Zigarette gemacht oder was? Nee, aber das war sowieso kurz. Ja, ein kurzes Feature. Ja. Also das und das Mario, das Gameplay, das war jetzt ein bisschen zu lang. Okay. Aber das Mario ist gut und das Metroid Prime 4. Haben wir noch nichts gesehen. War trotzdem bin ich jetzt gehypt. Aber Metroid ist halt das mit dem Ego-Shooter halt. Das ist auch etwas gut. Also die Minute ist schon rum, Freunde. Wollen die sagen, Ja, wir haben eine Stunde Stream und dann, fertig, wir haben das Stream. Ja, noch was, das Xenoblade ganz am Anfang, haben wir ja ganz vergessen. Fire Emblem und Xenoblade. Na gut, die Zelda war auch okay, diese... Ja, Zelda DLC. War okay. Ja, wenn man es braucht. Da kosten auch alle die DLC dabei. Und du, Michi, was denkst du? Was ich denke? Ich hab doch gesagt so. Mir Keine gefällt eigentlich. Ahnung für den Moment. Also es lohnt sich schon, es gibt zu holen. Jetzt. Das mit der Online-Funktion habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Keine Ahnung, die haben noch nichts gezeigt. Vielleicht jetzt hier, vielleicht. Weil du hast gesagt, das sind die nur wieder. Vielleicht machen die einzeln online. Für die Reviews zu sagen. Also die Musik, die man da hört, ist von dem neuen Mario. Der Ton spielt ein bisschen. So, jetzt die Musik ist am Ende. Vielleicht schalten die jetzt an. Immer noch nicht. Oh
Das dauert, Leute, wir sind live. Wir zahlen für die... We'll be back in a minute. Wir zahlen für Schauen. The minute is schon passiert. Ich glaube, das ist die längste Minuten mal im ganzen Leben her. Ja. Hey everybody, welcome back to Nintendo Treehouse Live at E3. I'm Sam from the Treehouse, and for this segment I'm joined by my colleagues Reggie and Teresa. So Reggie, how you feeling? Oh, I'm feeling great. I'm feeling great. The spotlight was, as I said, direct, to the point. The reaction by the fans has been fantastic. I mean, certainly Super Mario Odyssey and what we showed from that. The little snippet of Metroid Prime 4 had the fans just tremendously excited. And, you know, it continues our overall message of how we approach E3 and what it is that we're trying to do. For us, it's all about showcasing content, typically content that's near in. So obviously we showed a little bit of ARMS, a little bit of Splatoon 2, Xenoblade Chronicles 2 coming later on this year. And then we also showed a couple little snippets of things that are coming a little bit further along. But so far the reaction has been fantastic, and it just continues, right? And that's why we're here on Treehouse Live, a little bit more in-depth view of the games, and so far so good. Right on. I know we're kind of in the calm before the storm right now. The floor still isn't open, so we can actually still see the carpet. It hasn't been packed with people yet. You've had a chance to do some exploring around the booth. What do you think of New Dog City come to life here? Do you think? Jetzt sehen wir das auch mal in der Aufnahme, wie es da aussieht. The team that we have Nintendo that House works on the the E3 booth design, in Los the look and the Angeles. feel, both from an NOA perspective as well as with the headquarter team at NCL. Every year they are outdoing themselves. Last year it was the takeover with Breath of the Wild. This year it's all about New Donk City and creating an environment for consumers to really wenn der Trailer go deep rauskommt, into ja, the game. machen wir sofort dann. About half of the booth is Wenn all Trailer about kommt, machen wir sofort Super Trailer Mario Action. Odyssey. The other half, we're showcasing all of our other content, including third-party content. We're showing FIFA 18 out on the floor. So it's a great booth, and as you say, this is the calm before the storm. Just as I was coming in earlier, there are already thousands of people out there just waiting to come in. And typically, when the doors open, it's like the running of the bulls, and they all come crashing into our booth. So it's going to be fantastic. Nice. I remember last year we were down on the ground floor, and you could actually feel the rumble in the ground when people started coming in. That's right. It's going to be fun. It's going to be exciting. But again, you know, for us, the spotlight was a focus on Nintendo Switch games. What people don't understand is that as we construct our overall presence at E3, we're very thoughtful around what's the best way to show content. And so Nintendo 3DS is going to play a key role here on Treehouse Live. We've got content that we'll be showing today. We've got content that we'll be showing really throughout the 3 days that we're here. And it's important that the fans at home and our consumers understand that Nintendo 3DS is still a vibrant part of our business. Obviously, with Pokemon Ultra Sun, Pokemon Ultra Moon that was announced last week, that's going to be a fantastic holiday driver for us. We've got other great games coming. And you know, what people don't realize is that Nintendo 3DS was the only platform that grew last year in 2016 versus 2015. Kommt. Also die Trailer haben sie schon alle gezeigt. And we've sold 66 million globally of Nintendo 3DS. Again, more than any other platform in this generation. People don't know that. I've got my handy-dandy new 2DS XL, and obviously continuing to showcase new hardware. You know, for us, it's all about continuing to drive that. So surprise! Now we've got this adorable little member tag. Exactly. It is really pretty, and it really showcases great. I'm playing Miitopia, right? One of the fun things about my job is I get to play the games early. I'm playing Miitopia. I've got Mii's of Mr. Aonuma, Mr. Miyamoto, Mr. Koizumi is in there. And of course, I had to have Bill as the Dark Lord, right? So I'm really enjoying it on my new 2DS XL, and it's fantastic. It's pretty sweet when you can play games and you're like, it's work.
I'm doing this because I have to do this. Well, you know, so a funny story is I'm playing Legend of Zelda Breath of the Wild and putting in a lot of hours in that. I've got my family saying, so, you know, you're doing this just for E3, right? You're doing this because you have to be able to show off and tell people you finished the game, blah, blah, blah. It's like, no, I'm doing it because I enjoy it and I want to do it. And so it's fantastic. I don't know, using the work excuse might be a good way to get out of chores. You're like, sorry, honey, I have to do this. I have to keep playing this game. It doesn't work that way. It doesn't work that way. It means I have to play early in the morning or late at night. So, but and actually thinking of other things that we've got going on in the booth here and just over the course of E3, we probably should touch a little bit on the tournament activity we've going on, because right below us there's a pretty boss stage that has been constructed. Well, absolutely. And again, the tournament activity is a key part of what we're doing here at E3. 3 different tournaments, starting off with Splatoon 2 later on today. Then we've got Pokken Tournament DX. We've got ARMS. Hopefully everyone saw how I humiliated Jeff Keighley playing ARMS on his show. But that game is going to really show well, I think, from the tournament scene standpoint. And for us, you know, supporting the tournament community and really driving that part of our engagement with our fans is really important to us. So we're very excited to see how the three tournaments play here at E3. Yeah, I think it's been really fun watching people play ARMS, and especially watching high-level competitive players get into the real meat on the bones of that game. And there's such a level of nuance to the strategy and the actual technical ability that I've watched a few folks where they're maybe pro Smash players or pro players from another series, so they really are used to getting into the nitty-gritty and into the weeds of the mechanics, and you'll just see their eyes light up as they start playing ARMS. It's, oh, I'm getting this. It's got some interesting depth of flexibility to it. And even within the office, watching who's been picking which characters as mains and how we're gradually sort of growing as players and we're duking it out against one another. But it's been a real fun ride. It's going to be exciting. I'm really excited to see how the players we have showcase that game, how they showcase Pokken Tournament as well. I saw a little bit of the pre-gaming going on, and that's going to be fantastic. So it's going to be very exciting for us. So what else are you thinking as far as some must-see titles that you have going on here? We've got a lot to cover. Well, we've got a lot. I mean, again, everything that we have on the floor here is showcasing and showing off fantastically well. I'm pleased to see the third-party support. We've got Rabbids on our show floor. Ubisoft obviously has that game in their area. That is really fun. I've been able to get my hands on that game. That is really fun to play. So it's going to be very exciting. We've got Fire Emblem Warriors here on our booth. That game is showcasing well. Really, everything we have shows so well, and I'm really thrilled to see what we're doing with third party as well. And if we can jump to this, I think on the subject of cool titles, you've actually a surprise for us? I have a nice little surprise, right? And I said when I was with Keighley that literally within the first hour of Treehouse Live we would be breaking news, and that is what Treehouse Live is going to be doing all through the next 3 days. So we have some news. We have a world premiere of a new game. This is a Nintendo 3DS game that'll be launching later on this year. We're going to play for you the video for this new game. And then Teresa's going to demo it, and we've got the developers who are going to come talk about it as well. World premiere game announcement on Nintendo 3DS just for you. Okay. Das gucken wir uns doch jetzt noch an. Siehst du, aber recht gehabt, muss man warten. Nintendo 3DS. Ja. Lohnt sich das jetzt wirklich? Hast du auch einen Nintendo 3DS? Es ist Metroid auf dem Nintendo 3DS. Oh, das. Oh, geil. Oh. Yes. Ewig ein Schatten auf dem Pipe. Ist doch noch gelohnt, dass wir da bleiben. Oh, geil, ey. Grappling Beam. Geil. Boah, das, oh, Hoppe, das war richtig gut.
Aber du hast die DS? Du hast so ein Spiel für die DS? Wie heißt's? Metroid. Das war aber ein guter... Samus Returns. Oh ja, ich hab gar nicht gewusst, dass es kommt. Geil. Und sich doch noch gelohnt, dass wir bleiben, Alter. Ja. Hey. Geil. Well, surprise! Yes, I am This so one is excited to actually talk surprise. about this game. Yes, so welcome back, everyone, to Nintendo Treehouse Live at E3. I'm Audrey. I'm here with Teresa and Tim, and we have two very special guests with us. We have Sakamoto-san, the legendary creator of the Metroid series, as well as Jose from Mercury Steam. So thank you so much for joining us today. Schreib's in die WhatsApp-Gruppe, And as we just saw, we're going to take a look at Metroid: Samus Returns. That's so right. you've waited long enough. Let's jump right into it. Yeah, let's jump right in to the start. So for the people at home that aren't familiar with the Metroid franchise, this is Nintendo's premier exploration-based sci-fi action game. It features Samus Aran, who's a renowned bounty hunter, and she's been sent by the Galactic Federation to planet SR388 to investigate and annihilate the Metroids. She's the best at what she does. Oh yeah, she's super cool. And this is actually a reimagination of the original Game Boy Classic that was released in 1991, Metroid 2, Return of Samus. And this game is it's beautiful. It's a little bit shinier than the Game Boy version. Yes, it is. And this game is still about discovery and exploration. You know, there's intense boss battles, and there's so many pathways to discover von Nintendo time through it, and this is really 3DS. Metroid to a T. It's got the isolation, the exploration, and of course Samus just generally being amazing. Yeah. Ich habe eine Frage, Michi. Kann man das auch aufnehmen auf the 3DS is that mit PC und das there's so abspielen much beim detail YouTube oder in the wie? background, and it's really heightened with the 3D feature on. And you can't see it at home right now, but it does feel really good. Yeah, it sounds cheesy, but it adds a lot of depth to the experience. Yeah. Oh, and something that I want to actually show here on the show floor. So in the past, Samus was able to aim at 45-degree angles, but now she has this whole range of motion, which really allows for precision here. It's really nice because especially as you get further into the game, there are enemies all over the place. So having the freedom to shoot anywhere you like is incredible. Yeah. So the free aim. So the free aim here is also really cool here, where when I'm actually moving it. Okay, der Michi wird das kaufen. Target, Ich habe keine Nintendo 3DS, ich kaufe das nicht. Du, Stefan? So again, it allows ich habe auch kein DS, aber ich würde es spielen, oder wenn, gucke ich mal Let's Play davon. But that nice visual indicator is just very helpful. Ja, alle Fans von Metroid, die freuen sich schon wahrscheinlich. So as I keep exploring and seeing new environments, I'll hopefully gather new abilities to upgrade my suit. So this is another new ability that Samus has in this game, and it's a melee counter. And if I time it appropriately and immediately shoot, I do a critical hit on the enemy. But in the circumstance that I don't immediately shoot, I have some time to actually just shoot from afar and give myself a little bit more leeway to not get hit. The melee counter is a new ability, as you mentioned, and it's really great because this game gets challenging. Oh yeah. It's very, very difficult, and since we have Sakamoto-san here, while we're speaking about challenges, perhaps you could tell us a little bit about some of the challenges you encountered while developing this game. このタイトルを開発中に出くわしたチャレンジや課題は何だったのでしょうか。はい。メトロイドに限ったことじゃないんですけれども、ある程度確立されたゲームデザインのゲームに今までやったことのない新しい要素を加えるというのはとても難しいことなんですね。Yeah, well, I mean, I don't know if it's
qualified as a big challenge, but something that we face whenever we're working on it, on something like this with an established style of gameplay. It's adding, what sort of new elements can we add to something that again is established and has had some success in the past. Jetzt noch was kommen wird, jetzt wirklich nochmal Surprise. Die bringen jetzt schon mal geiles Gameplay, also. Das gefällt mir schon, das Spiel, also. I mean, I really felt that it would be difficult, or could be difficult, to bring in new elements that would add a lot of excitement and at the same time make the fans of the franchise aber kann ich das jetzt nicht besser aufnehmen wie mit dem riesigen kleinen Bild? Das ist schon nur schlimm. なぜかというと、私は非常に素晴らしいパートナーに巡り会えたからですね。And why is that? It's because we found this really amazing partner to work with. マーキュリー・スティームさんです。And that's Mercury Steam. ホさんありがとう。Thank you very much, Jose. Yes, thanks to both of you. Yes. And as we were speaking, you actually got Samus's legendary morph ball ability. I did, and this is very, very handy to get, as you can see through certain tunnels here. Here's a save station, which I don't quite need right now. I'm going to keep on going and exploring this area. And here, this is a wir tun jetzt auch jetzt bei dem Gameplay von Metroid 3DS, was im Moment wirklich geil aussieht. Wir gucken noch gespannt. Und wenn jetzt wirklich was jetzt noch kommen wird, dann tun wir es halt nachholen als normales Video dann. Aber das war jetzt wirklich überraschend da jetzt noch. Metroid auf dem 3DS. Yeah, so I can't really go down there and I want to, and I can't really interact with this right now, so I'm gonna keep on moving forward and see. And that's the nature of this game, is you'll come across areas Bist that you sicher, just dass can't da noch survive mal in yet, you Surprise just kommt? can't get past, and you'll have to acquire new tools and abilities to be able to keep exploring and keep pushing forward. Exactly, so since I couldn't go through the door, I went up and around it. So I'm gonna keep on moving forward. And ja, ich weiß gar nicht, wie lange die this is Zeit und wie also lange das geht a soll brand von new Nintendo. feature to the Metroid Keine franchise. Ahnung. These are Aeon Kann ich abilities. nicht sagen. Aeon is a very mystical and powerful energy source, and they actually give abilities to Samus that are very different from the technical upgrades that she gets for her suit. Wir So this one that I streamen just bis gathered is called Weihnachten. the Scan. And what it does is that I should remind people that the Aeon abilities are actually not limited. You can't just spam them whenever you want to. And so they'll have their own energy, and you'll have to gather power-ups for them, and also more energy in order to refill Ich that mein's jetzt tank. so wie bei Mario, noch einmal fast eine halbe Stunde Gameplay. Just to First one is showcase. Scan Pulse. Yeah, so to showcase the Scan Pulse, if you see the bottom screen, the map usually kind of explores once you start moving. But if I use the Scan Pulse, it'll actually open up this quadrant of map already for me. And also on the upper screen, it'll show these blocks that I can easily break. So now I know that, oh, there was an actual hidden path there. So. And normally you would just have to shoot everywhere to try and find breakable blocks, and you can still do it that way if you want to. But if you have the Aeon to pull it off, the Scan Pulse is also very, very helpful. Okay, dann sagen wir mal, Everything can wir be sind easily, jetzt broken noch mal with the gehypt laser, her. so, you Da know, welche noch that's mal kind of some Metroid. ammo that you'd have to waste. 3DS. It's nice to Unser actually Resümee have haben wir the jetzt schon, glaub ich, ability schon to 100-mal gesagt. strategize Dann about, sage ich you jetzt know, nur noch which one am I going to use? Am I going to use my ammo? Or am I Tschüssikowski. going to use the Aeon ability in order to keep on discovering and exploring? Absolutely, and you know, throughout her long career, Samus has had a lot of unique abilities at her disposal, and as we've seen already, this game adds even more. So, Jawohl, wir sind nicht die Jose, großen perhaps you could tell us a YouTube-Stars little da bit mit about unseren the 5 Millionen process Abonnenten. you guys went through of adding new abilities like the melee counter or the Aeon ability. Ne, du hast, ich glaube, 5,1 Millionen Abonnenten. Voilà. Bleib sauber, gell? Und Tschüss. Ich glaube, jetzt haben wir 5-mal Tschüss gesagt. Jetzt müssen wir aufhören, oder? Es war so schön mit euch. They really add a lot to the experience. Yes, they do. Aber du hast gut. So here's an energy station.